Okay guys, so chapter 3 of the new book of EPS topic. And by the way, congratulations pala sa lahat na nakapasok kahapon sa registration. And the next step na is to pass the examination. Okay? So first sentence guys. 한국에는 한 개의 특별시와 한 개의 특별자치시, 6개의 광역시가 있습니다. Okay? So 한국에는 in Korea daw is 한 개. Okay, one piece, no? Isang 특별시 or the special city yung tawag dyan. And 한 개의 특별자치시 or the special self-governing city. Okay, so isang special city and isang special self-governing city. And 여섯 개. Okay, the sixth piece daw is 광역시가 있습니다. So there are 6 metropolitan cities. Yan po yung ibig sabihin ng first sentence. Okay? 서울은 is, topic dito is Seoul. 가장 큰 도시로. Okay, so the most, yung 가장 kasi dyan guys means the most, and 큰 도시 means big city. So the biggest city of what? The 정치, politics, 경제, economics, then 문화 is culture. 중심지입니다. capital. Okay, so capital daw siya. So Seoul is the capital, no? As the biggest city. It is the capital of culture, economy, and politics. Third sentence. 부산은, okay, 부산 guys, 두 번째로, okay, as the second, pangalawa, 두 번째, okay, pangalawa daw siya, 큰 도시로 아름다운 해변이 있어. So, 큰 도시로 as the big city, second to the biggest city, yan po ibig sabihin. 두 번째로 큰 도시, okay, 아름다운 해변 or beautiful beach, okay, 있어. There are. So, or there is, no? So, meron daw mga beautiful beaches and 많은 관광객 or the many tourists or travelers, yun po yung ibig sabihin, 방문합니다. So, visit. So, marami daw nagvi-visit na mga travelers dahil marami siyang mga beaches, beautiful beaches, yun po yung ibig sabihin, yung Busan. Okay? Then next topic dito sa pangatlo is Incheon. So Incheon은 국제공항과 or international airport, 인천항이, 인천항 is the Incheon port, 있는 대한민국의 관문입니다. So it is the Republic of the gateway. 관문 is the gateway or yung labasan, no? Gateway daw siya ng 대한민국 or the Republic of Korea. Kasi meron siyang airport, international airport at saka Incheon port. Okay. So, yun po yung Incheon. Yung sa Busan naman, siya yung second sa pinakamalaki na city. And dahil marami siyang beaches, maraming pumupunta na mga travelers. And si Seoul naman is the capital of culture, economics, and politics. Okay, so ngayon, tingnan natin dito sa choices, guys. So, number 1, Incheon은, okay, talking about Incheon, so saan ba yung Incheon dyan? Nasa third, or the last sentence po, no? So, yan. Sabi dito, 한국의 도시 중에서, so among of the cities of Korea, 도시 is city yan, guys, no? Okay. 두 번째로 큰 곳입니다. Okay, so 큰 곳 is big place. So, biggest place, 두 번째. Okay, so second daw to the biggest place, yung Incheon. Okay, so hindi guys, kasi yung 두 번째 natin is Busan. Okay, so 아닙니다. Mali yung number 1. Okay, next, number 2. 한국에는 in Korea, 특별시와 광역시가 모두, so meaning, 특별시, yung special city, at saka yung metropolitan city daw, lahat, modu is 6개. Okay, so 6 pieces daw lahat or 6 daw lahat yung special city at saka metropolitan city, which is wrong kasi
metropolitan city or Gwangyok시 alone, meron na siyang 6. Okay? Mali po guys. Next, number 3. 관광객들은 아름다운 해변을 보려고 부산을 찾습니다. So, 부산을 찾다. So, they find or hinahanap nila or pupuntahan nila yung Busan. Okay? They look for Busan. Yung Puryogo dyan, the Ryogo part means in order or para. Para bu. Okay? Para tingnan. Yung bu dyan from the Buddha. Okay? So, meaning Puryogo in order to see. Okay? So, they look for Busan in order to see Hebyeon. Beaches. Beautiful beaches. Yung mga travelers. Which is correct guys. Kasi sabi dito sa the third sentence natin, Busan은 아름다운 해변이 있어. So, since meron siyang beautiful beaches, 관광객이 방문합니다. So, visit yung mga travelers. So, tama yung number 3. Then last, 한국에서 가장 큰 도시인 서울은, okay, so in Korea daw, the Seoul, which is the biggest city, yan po ibig sabihin dyan, 대한민국의 관문입니다. So it is the gateway of the Republic of Korea. So which is not, kasi guys, dito sa last sentence natin, 인천, siya po yung 관문 or 대한민국의 관문. Okay? So, dito kasi Seoul. 아니에요. So, mali po guys. So, therefore, yung tamang sagot natin dito, yes, 3번입니다. Number 3.